Hello. Yeah, we can start. Yes. Okay, so shalom lekulam, good evening to everybody. We're going to start with the IMDI prayer. אנחנו נתחיל עם התפילה של הנני אני, נתחיל, maybe we start in Hebrew, then maybe you do English? Okay. English or Russian. Okay. Many Russian people here, looks like. So, okay, אז הנני אני מגיחה מן הריק אל תוך האור, הנני הנשימה שמזינה את החיים. הנני הריקות, אותו מרחב שמעבר לכל תודעה, האני העיד הכל. אני דורכת את חיצי הקשתות מעבר למים, ברצף שבין הרוח והחומר. הנני הנשימה שבאה והולכת, הרוח הסמויה שאין לראותה או לגעת בה, אותו חלקי בריאה של עולם לא יוגדר, הנני אני. Thank you. תודה. Я выхожу из пустоты в свет. Я то дыхание, которое питает жизнь. Я то начало, тот абсолют за пределами сознания. Я, мое тождество, все. Я рисую радуги над водами, смысл непрерывности сознания. Я издыхаемый, выдыхаемый воздух, невидимое, неосязаемое дуновение, необъяснимый атом творения. Я есть я. Thank you. אוקיי, so נאספנו היום לנהל עוד פעם שיחה על תהליכי הניקוי דרך זהות עצמי דרך הופונופונו. Just said that we gathered here today to talk some more about the cleaning process through self-identity through Ho'oponopono. And there was one question actually that came up by Michal, and I think I sent it to you, and she asked how to bring peace to our unhipili when and engage him with the process of the cleaning in situations like remembering seeing like strong violence against the weak ones or like the innocent ones or like stories about the Holocaust. She says that whatever comes up in her, it overwhelms her and she kind of forget its memories, and she want to have some insights about Again, let's start from the basics and let me just translate. Okay, I just translate in Hebrew for people who will listen to it in another now time. השאלה הייתה זה שמיכל שאלה זה מה קורה כאשר איך היא יכולה לגייס מחדש את ההשתתפות של האוני פילי שלה, של הילדה הפנימית שלה בתהליכי הניקוי, כאשר היא נפגשת עם זיכרונות של נגיד פגיעה בילדים, או התעללות בילדים, או זיכרונות נגיד מהשואה, היא שוכחת שזה זיכרונות, היא מזדהה עם זה, ואז היא לא מצליחה לגייס את הניקוי באופן שהיא חושבת שצריך, אז היא שואלת איך אפשר. Thank you. So when you look or you experience something, you have to just remember you experiencing not what's happening when you're looking at something. You're experiencing through your memories. So everything is inside you. כן, אז כשאנחנו בעצם מתנסים בהתנסויות של החיים שלנו, אנחנו מתנסים דרך הזיכרונות שלנו, דרך המסך הזה של הזיכרונות, וזה הכל מעולמנו הפנימי. And if you're reacting that way to the situation, doesn't mean that everybody else is reacting the same way. ואם את מגיבה באופן מסוים למצב הזה, זה לא אומר שכל מי שחווה דבר דומה מגיב באותו אופן. But when you, let's say, you're talking about the Holocaust or some innocent, violation about, against the child, it means that you have some kind input inside you. So there is a memory that probably you experienced before. So basically, it doesn't have to be past life, but there is some event that has created the same exactly pattern. So memory
that's how Unhipili remembers how he reacted on it. אז היא אומרת, העלית את הנושאים של פגיעה בתמימים, ונגיד זיכרונות של השואה וזה, והיא אומרת שבעצם אלו זיכרונות שטבועים בך, ובעצם איך שאת מגיבה זה קשור לאותם זיכרונות שטבועים, הילד זוכר, הילדה הפנימית זוכרת את הזיכרונות הללו, והאופן שאת הגבת, ובעצם היא משחזרת את זה. And we always have two choices when we feel this, and it's really bad. Sorry, I didn't understand. We have usually it's very bad when we feel some kind of experience that it's really hurtful. So we have two choices in that. אוקיי, אז בדרך כלל החוויה היא מאוד לא נעימה, ויש לנו שתי בחירות. So one choice is you feel whatever you feel, and you're like trying to push away your thoughts and just to pass by that thought and for that experience. אוקיי, אז כשאת מרגישה את מה שאת מרגישה, זו אופציה אחת, ואת סוג שמנסה להתעלם ואת דוחפת את זה הצידה, ואת לא רוצה להתמודד עם זה, את סוג של מדחיקה את זה. And the second is you can start cleaning on that experience, and you need important thing in that. והדרך השנייה זה שאת מתחילה לנקות על זה, what do you mean important? Important thing, if you decided to do the cleaning, if אם you את מחליטה לעשות את הניקוי, it means you have to stick to one very important thing. I didn't get it. I don't get it. Very important thing is discipline. אוקיי. אז בעצם את בעצם בוחרת במשהו מאוד חשוב, את בעצם מיישמת סוג של התמדה, כן, או דיסציפלינריה מסוימת, משמעת פנימית. So let's say I decided I feel this pain, and that's what happens with me, how I do it. So when I feel huge pain, I'm not pushing away, I'm not even trying to push away that feeling. אוקיי, אז היא נותנת דוגמה עכשיו על עצמה, שכשהיא נגיד מרגישה איזשהו כאב גדול, אז היא לא דוחפת אותו הצידה, היא ממש לא מנסה אפילו, אוקיי. Instead, I'm saying thank you to my Unhipili for bringing this up, so we both can work on it. להפך, אני בעצם ברגע הזה אני מודה לאוניפילי שלי, שהיא העלתה, הוא העלה את הזיכרון הזה, כדי שנוכל לעבוד עליו ולנקות אותו. Nice. And because Unhipili was making so much effort to bring it up to the surface, it's already giving me trust. Like, Mama, I trust you. Let's get this out from me. That's what happens. And most of the people, they pass by that feeling. And Unhipili is like, I just did it, and nobody really cares what I'm feeling. אז עצם העובדה שהילדה הפנימית העלתה את זה על פני השטח, את הרגש הלא פשוט, זה אנרגיה אדירה לעשות את הדבר הזה. זה שהיא כבר עושה את זה, זה בעצם היא כבר לוקחת חלק בתהליך, והרבה פעמים אנשים מפספסים את זה, זה עובר להם ביעף כזה, זה כאילו, זה חולף על פניהם והם לא מתייחסים לזה, ואוניפילי נשאר או נשארת במצב כזה של רגע, אני עשיתי כזאת השתדלות והתעלמו ממני לחלוטין. And just recent time, I've heard the story. It was very bad story about violation, related to the killing, related to, raping. And it was really hurting me. It's like, I felt like I was there, kind of like I saw all of this. It's like my imagination was going nuts there, trying to, without me trying to do anything. I was just picturing all of this, and it was so painful, and my Unhipili was so crying about it because it was just going on and on. It was, more and more and more. So I said, thank you very much for this. אז לאחרונה היא אמרה שהיא שמעה איזשהו סיפור שקשור לאונס וקשור לעוד
כנראה דברים מאוד לא פשוטים שגרמו לה לסוג של טריגר, להצפה בתוכה לגבי הדבר הזה, והתחילה הדמיון שלה הלך לשם, כאילו היא מעורבבת עם זה והיא חלק מאותו סיפור, ואז מה שהיא עשתה, שהיא הודתה לאוניפילי שלה על ההזדמנות, כאילו שהיא הפגישה אותה עם הדבר הזה. And why this feeling is so loud is because Nihipili is trying to bring your attention. והרבה פעמים הרגש ההתנסות היא מאוד חזקה, מאוד מועצמת, כי זה הדרך של האוניפילי שלנו להביא תשומת הלב שלנו לדבר. And the second I done that, thanked my Nihipili for that, I already immediately felt like there's something like very, very loud, just stopped yelling. So that really helped me to concentrate quickly to jump into the tool. וברגע שעשיתי את זה, מיד אותה העצמה שחוויתי, הסאונד שלה, כאילו, נרגע, כאילו, זה נהיה יותר מוחלש, ומשהו התחיל לקרות. It's really amazing, you know, I really needed to hear that. Yeah. Really, yeah, because I've been going through, you know, we had a Yom Kippur now. אני מספרת לך עכשיו על חוויה שלי. We had a Yom Kippur now, and I was going through really emotional things coming up. Like deep, you know, they had a story, but I felt it's something deeper than that. It felt like ancient kind of thing. And I was very much triggered, you know. I was like, and I was doing, you know, I was doing a lot of cleaning, but yeah, but thanking the Unipili, I think it's like yeah, it's just like our body. When the body is hurt, let's say the leg hurts, right? The leg will hurt until you hear it. So it's going to be, you know, giving you pain more and more and more until you treat it. So the same thing with Nihipili. אז אני סיפרתי לה שביום כיפור היה לי איזה יום אחד שהיה קצת סוער רגשית והיה לי מלא טריגרים וזה, ובעצם אני עשיתי המון ניקויים, אבל באמת הלהודות לילדה הפנימית שבכלל הציפה את זה, זה משהו שלא עשיתי, וזה כאילו, ואז היא אמרה שבעצם נגיד אם הרגל שלנו כואבת, היא תכאב עד שהיא תקבל את תשומת הלב שהיא מבקשת. זה אותו דבר, הרי הילדה הפנימית אחראית גם על הפיזיולוגיה שלנו, על כל תפקודי הגוף. So you're not trying to convince Nihipili, oh, let go or say something else. You just have to, you know, say, yes, I understand what you're talking about. I'm with you, by saying thank you to Nihipili. And then Nihipili will start working with you. So all the tools, for example, you forgot all the tools at that moment, right? And all those tools will start to come up closer to you. So you will start thinking, oh, well, this, thank you, I love you, or this one, or that one. So you're gonna go through maybe several of the tools, and then you will just get stick with one that came out, and it's very loud too. So it's gonna be just, it feels like you want to say I love you, but another tool comes and it doesn't let other tools to occupy your mind. It just say, no, it's my job. So that's what I feel it. And then you just have to stick to it. אז מה שהיא אומרת זה ברגע שאנחנו אומרים את התודה לאוניפילי, אז בעצם ביחד, אנחנו והאוניפילי שלנו ביחד מתגייסים לתהליך הניפוי, ואז נגיד אם עד אותו רגע הזיכרון שלנו מכלי הניקוי, זאת אומרת, פשוט נעלם, נמחק, כי הכאב היה גדול מדי, או ההזדהות הייתה גדולה מדי, פתאום האוניפילי עוזרת לנו, ואז פתאום כלי ניקוי מתחילים להיכנס למרחב, ונגיד, אנחנו נגיד, אני אוהבת אותך, ותודה, ופתאום עוד כלי ניקוי ייכנסו למערכת, וגם אם נרצה להגיד, למשל, אני אוהבת אותך, כי אנחנו אולי רגילים להגיד את זה, לא נוכל להגיד את זה, כי יהיה כלי ניקוי אחר שמתעקש שהוא הרלוונטי, והוא כלי הניקוי שאיתו אנחנו נעבוד. But I found that a lot of people, they just say, oh, if they're familiar with Ho'oponopono, oh, I experienced that reaction on Holocaust. It means I was there. Who knows? You were there or you weren't there. But most of the people just say, okay, I was there. It's my experience. It doesn't have to be. It's just the memory that creates the same reaction on some kind of other event, probably.
כן, אז לפעמים אנחנו שומעים נגיד סיפור, נגיד גם באמת ביחס לשואה, יכול להיות שאנחנו נגיד וואו, שומעים איזשהו סיפור ואנחנו נרגיש שהיינו שם וחווינו את זה, וזה חלק מהזיכרונות שנמצאים לנו בתת מודע, אבל זה לא מחייב שאנחנו היינו שם, זה בעצם נושק לזיכרונות דומים שמתעוררים ביחס לזה, זאת אומרת, אין איזה מין אקסיומה שאומרת וואלה היינו שם או משהו כזה, זה לא חייב להיות ככה. Because when we talk to Nihipili, we always say, please let go those memories, because all the memories in Nihipili, let go, and Nihipili keeps holding it like this, right? And Nihipili, because you've been asking so many times, let go, of course, it's already being trained, and all of a sudden you're experiencing that awful event, and you say, oh, I want to walk away from it. And then we hear, what do you do? So that's the reaction of Unihipili on that. אז היא אומרת שהרבה פעמים אנחנו מבקשים מהאוניפילי להרפות, והאוניפילי מחזיק חזק, ובעצם, אז כל פעם שנגיד, אז אחרי זמן מה, כשזה לא משתחרר, משהו לא נעים עולה, אנחנו בעצם מעדיפים להתעלם ממנו ולא להתעסק, כי זה לא באמת משתחרר. I have a question about that, you know, because I remember Dr. Yulen used to say that sometimes he used to pray in the morning, or I don't know, whenever, when he was doing the process of the Unipili, that he says that he gives permission today for the new Pili to release everything according to his own, to the willingness of the opinion, not forcing it, but just saying, I'm willing for you, I give you permission to release if it's okay for you, according to your tempo. Let's put it that way. You can do that, but you have to get to the point where you're going to be able to say something like that to me, really. אוקיי, אז אני סיפרתי לה שאני זוכרת שדוקטור יולן היה אומר שבתהליכי תקשורת שלו עם האוניפילי שלו, הוא היה אומר לאוניפילי שהוא נותן לו רשות היום לשחרר את כל הזיכרונות שיושבים עליו, בהתאם לקצב שלו וליכולת שלו וזה, ואז היא אמרה שאפשר באמת לדבר ככה על אוניפילי, אבל צריך להגיע לאיזושהי נקודה מסוימת שמאפשרת תקשורת כזאת. Yes, of course. So yes. By saying, thank you, please let go, even when you're talking to Unihipili, you're giving that permission. But, you know, the way Dr. Hulen was talking to Unihipili, it's like even higher level probably, because not everybody will get it. Or it's not about the understanding of the process, it's about the doing, and then through the inspiration you will feel this, how it's supposed to be done. אז היא אומרת שדוקטור ילן הרי רמת הניקוי שלו הייתה מאוד מאוד מעודנת, וסביר להניח שהאופן שהוא תקשר עם האוניפילי שלו הייתה כזאת שאפשרה לו בעצם לומר את הדברים האלה מתוך השראה, ואז באמת לנכוח בסיטואציה שבעצם האוניפילי באמת משחררת, כי זה הגיע אליו מתוך השראה. אוקיי, I get it, yeah. It's not like a tool kind of thing. It has to come from inspiration to actually say that to the child, basically, no? True, because not everybody will do exactly what you want. Yeah. And it's not correct for everybody to do that. Right. Because it's really, some people say, oh, I'm inspired, but in reality, it's not. So they keep saying the bullshit or something like that, right? That's why, you know, you really need to clean, and once it's time, you're going to say something. If nothing needs to be done, but you're not going to say something. And with cleaning, I found that I prefer to be quiet most of the time. It's not my personality to keep quiet all the time. I have some, you know, major talks, but I prefer to be quiet. Let's say there is a gathering, you know, family gathering or something like that. A lot of people, instead of talking, I just want to sit and clean and watch everybody, observe. This is my favorite time.
אז היא אומרת שבאמת עדיף, שאלתי אותה אם כדאי בעצם להמתין להשראה לפני שאומרים משפט כזה, אז היא אמרה לי כן, שצריך פשוט לנקות, ואם משפט כזה עולה בנו, אז, או משהו בכיוון, אז, או כל משפט אחר בהשראה. היא אומרת גם היא כזה, היא כאילו דיברה על זה שאנשים אומרים כן, קיבלתי השראה, אבל הרבה פעמים זה בכלל לא קשור להשראה, וגם היא מספרת שהרבה פעמים נגיד התכנסויות נגיד של משפחה וכאלה בכל מיני אירועים משפחתיים, אז הרבה פעמים העיסוק שהיא הכי אוהבת לעשות זה בעצם לא לדבר, לשבת ופשוט לנקות ולשים לב למה שקורה במרחב. Okay, so but the most important, let me just add, when you use the Ho'oponopono materials that we've learned in the class, you're actually preventing those things happen to you sudden, unexpected, that you're in the situation when it's really painful and you're kind of stuck with it. So when you do those materials, right, you might even feel it or see that something just coming out, because in the class, while we're doing it, there's things coming out really cleansed, and you can do it, on a daily basis, and to sleep quietly, to not experience all those major events, because the more you clean, the less you get. I would say that. I mean, except particularly in my life, for sure. I thought before Ho'oponopono, I had so many problems and too many to solve. And with the cleaning, what I've experienced that it's not like I have a major. I have problems, they're still showing up, but they're not so painful. So it's possible to be with a cold head and to keep doing the cleaning or keep solving the situations, right? So that's what my experience came right now. היא מספרת שבעצם כשאנחנו לומדים את החומרים של הסמינר ועוברים סמינר או יותר מסמינר אחד, אנחנו בעצם מתחילים ליישם את הכלי ניקוי ומתחילים לייצר מצב שהמציאות שלנו מגיעה למקום שאנחנו לא נופתע כל כך מטריגרים כאלה, מסיפורים כאלה שפתאום יעלו במרחב, כי הניקויים פשוט יעלימו את זה, או ינטרלו את זה, או יפחיתו את זה דרמטית. היא אומרת שבחיים שלה היא בהחלט בעבר הייתה חובה הרבה מאוד קשיים ואתגרים, וכתוצאה מהניקוי לאט לאט זה פשוט הלך ונעלם, והיום זה לא שזה לא מגיע, וזה מגיע במינוריות ממש קטנה, וזה כתוצאה, זאת אומרת, החיים שלה נהיו מאוד רגועים. Actually, I have to say my life is the same. I mean, for sure, that the cleaning changed my life in that direction. I was a mess, גוליה. I was completely mess. ואני אומרת שגם בחיים שלי זה קרה, ושלפני זה היה לי כזה קשיים, כאלה אתגרים. Unbelievable in the relationship parts, in the family, in the marriages. I divorced twice, so many dramas, Yes, drama. And it just completely changed. Like, even when I have a little bit of drama, so-called, I approach it from a whole different perspective. Yeah, different, I do the cleaning and everything, and the way I observe it, it's a completely different story. Yeah, it's really amazing. And also, what I would say that if you're working with your Unihipili on a constant basis and using the materials, what I'm emphasizing on materials, because only materials can teach Unihipili to do it by itself. So it's even gonna get easier, because if Unihipili is trained, then Unihipili can do it in advance, because Unihipili doesn't want to experience that situation. Yeah. So it does it by itself, without even you there.
היא אומרת שבעצם אם אנחנו מתחילים לתקשר, להעמיק את הקשר שלנו עם האוניפילי, הדרך שלנו לעשות את זה היא רק דרך כלי הניקוי שאנחנו לומדים בסמינר, כי זה הדרך, הכלים בעצמם בעצם מלמדים את האוניפילי את ההורפונופונו. ואז ברגע שהאוניפילי בעצם חובר לעניין, כאילו הוא לומד את השיטה וזה, אז הוא לוקח את זה לשלבים מאוד מתקדמים של ניקוי, כי האוניפילי בעצמו לא רוצה לחוות את כל הסבל הזה שעולה. It's amazing. Actually, it's true, only the tools that we're teaching in the seminar, Yes. that's the only way the unipili can Yeah. learn the process. Yes. 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 First of all, in the class, we're doing the, special stuff, perforation, the cleaning, so it would happen, right? And then, after the class, the person goes away and it's, the person already knows how to do it, what to do, and what steps to take, and then it's going to help in the long run, but you just have to do it. It's not like אז בסמינר אנחנו בעצם לומדים את כלים ממש מיוחדים שהתפקיד שלהם זה גם לתקשר עם האוניפילי, וגם אנחנו לומדים איך לעבוד עם כלי הניקוי באופן שהאוניפילי יוכל ללמוד דרך כלי הניקוי את התהליך עצמו. אז זאת אומרת ש... So what would you say to people, for example, that are learning Ho'oponopono like the basic way, like those 4 phrases, they read 0 limits, how do they not communicate with their unipili, basically? Yeah, it's you're standing on one stop. You're really not moving much. You're like doing, very, very short steps. And after you learn the whole thing, you're really going, huge. You're making huge steps in order to become you, to become the whole identity again. And again, you can go to the class once, and then that's all you need. You just go on and on with whatever you've learned. But I usually, it's happened at the beginning. I was going many times from class to class to class to class, because it's not about knowledge even, it's about the cleaning, because during the seminar, so many data, so many information goes off from your subconscious, so it's unbelievable. Sometimes I'm thinking, wow, I'm doing the cleaning, but it's not that powerful than I do in the class. So it's still, I'm doing here, I'm doing there, but it feels a little different. And I like those differences because this is me and this is in the class. So I just encourage people to learn this, and that's why I'm doing this with Ho'oponopono. So I think that Ho'oponopono should be in each and every household, because that's how Hawaiians have been and still are. Some of those who are still into the Ho'oponopono, traditional Ho'oponopono, or modern Ho'oponopono. Let me translate, because I'm not sure I'll remember everything now. It was quite long. מה שהיא אמרה זה שבעצם שאלתי אותה, האם מי שעושה תהליכי האופונופונו ולא עבר את הסמינר, אוקיי? הוא מתעסק בעיקר עם החומר שהוא קיבל מאפס מגבלות, עם 4 המשפטים, האם הוא לא מתקשר עם האוניפילי שלו? אז היא אמרה שבעצם לא ממש, זה כמו לעמוד על רגל אחת, לא זזים יותר מדי. כאשר באים לסמינר, בעצם הזהות העצמית, יש לה פוטנציאל לחבור, זאת אומרת להיפתח, כאילו בגלל כל התהליכים שאנחנו לומדים שם, יש כאן את הפוטנציאל לפתוח את כל המפגש הזה והפריחה הזאת של הזהות העצמית. היא אמרה שבהתחלה היא הייתה הולכת מסמינר לסמינר לעוד סמינר, היא באמת היא עדיין עושה את זה, הרבה סמינרים, לא בגלל הידע, אלא כי בכל סמינר המון
מידע, המון מידע או זיכרונות שנאמרו למערכת פשוט מתנקים, וזה פשוט קורה במסה. אז יש הבדל בין לעשות את זה לבד לבין לעשות את זה בתוך הסמינרים. היא אוהבת גם את זה וגם את זה, והיא ממשיכה לעשות את כל התהליך. Yeah. So I remember when I was doing the first time I did the Ho'oponopono seminar, I felt, and before that I used to do like 3 years or something of, the kind of like Ho'oponopono, right? Yeah, the light one, just before the seminar. And once I was introduced to the whole process, oh my God, I felt like it was, instead of a coconut, I was on more than a jet, like a space ship, like in terms of like the transformation that were available suddenly, energetically, and like the feeling that, oh my God, everything is and we must say that you've been doing energetic works for most of your life, right? You've been into so many modalities there. Oh yeah. So that's why you could have compared the Ho'oponopono you learned with something else, so you know what you're talking about. Definitely more over 20 years of all kinds of approaches, very deep ones, and it really transformed my life. I will translate. אמרתי שגם כשאני עברתי את הסמינר הראשון שלי, אני הרגשתי שמאיזה מצב של קורקינט, שלא ידעתי שזה קורקינט, קיבלתי איזה חללית, כאילו, משהו מטורף, ברמת השחרור שזה אפשר לי לעבור, וגם בחוויה האנרגטית עברתי שינויים מאוד חזקים, והיא רק ציינה את זה שבעצם אני באה מרקע מגוון של גישות מאוד חזקות וגם אנרגטיות, אז היה לי מה להשוות, אוקיי? הייתי יותר מ-20 שנה לפני זה בכל מיני תהליכים. Yeah. And it's interesting that we had the meeting before with you regarding the, last time about the Ho'oponopono, and so many people were on the line. Some of them didn't even speak English or Hebrew, and they all were admitting that, the cleaning, even during our conversation, was extremely well taken, because they've had so many interesting insights and results without even knowing the language. And this is always amazing me and amusing me. And I'm amazed, because you never can, usually people aren't, if I don't understand, doesn't mean anything. It's like I'm not interested. But over here, even through the language barrier, right, you feel the energy of the cleaning right away, which is wonderful. היא אמרה שבשיחה הקודמת שהייתה לנו לפני שבועיים, היו אנשים שלא דיברו לא עברית ולא אנגלית, וקראו להם מלא חוויות ותובנות ברמת הניקוי, שבעצם עקפו את המגבלה של השפה. אז היא כזה פשוט אמרה שזה מדהים לראות איך הדברים האלה קורים מעבר להבנה, כאילו מעבר להבנה. So, do you have like a tool for like, that can be said and shared? Well, I understand what you're talking about. I think that the best tool in such a stressful situation is the materials from the class, the long form. That's what I would use. The long form, the 12 steps, you mean? The long form, yeah. כן, היא אומרת שהכלי המרכזי הוא שבמצבים שהם מאוד מתוחים ומאתגרים, אז זה הפורמט הארוך של התהליך של הניקוי, שאנחנו לומדים אותו בסמינר, האמת היא בכל היומיים של הסמינר אנחנו לומדים אותו. Yeah, I mean, this is definitely my favorite tool for sure. Yeah. So with those who's going to join on October 26th and 27th in Israel, or I have another class on 28, 29 in USA, you're welcome to join, so we can talk more in depth about the cleaning tools and the way how it's done, and more interesting things. So I can share with you some interesting fascinating stories how it works.
in the real world. אז היא בעצם כאן, בעצם אנחנו מזמינים אתכם ב-26 וב-27 לחודש לחבור אלינו לסמינר בעברית, או 28 ו-29 לסמינר בארצות הברית שזה באנגלית, שיש גם אפשרות כזאת, ושם בעצם בסמינרים האלה נוכל לחלוק איתכם עוד מהכלים, ממש תוכלו ללמוד אותם וליישם אותם ולשמוע עוד כל מיני סיפורים כאלה ואחרים. Thank you very much and let's Thank close. you very much. תודה לכולם. We do the peace of I. Yeah. השלום של אני. זה תפילת סיום. יהא השלום עמכם כל השלום שלי. השלום שהינו אני, השלום שהינו הנני. השלום לתמיד, לעתה, לעד ולעולם. את השלום שלי אני מעניקה לך, את השלום שלי אני מותירה עמך. לא שלום העולם, אלא רק השלום שלי, השלום של אני. Thank you. Да пребудет мир с тобой, весь мой мир, мир, которым являюсь я, мир, который я есть. Мир всегда, сейчас, навсегда и навеки. Мой мир я дарю тебе, мой мир я оставляю с тобой. Не земной мир, а только мой мир. Мир моего я. Thank you very much for everybody and see you later. Bye. Thank you.